Stay tuned, Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup 17th February 2023. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ നിന്ന്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പിന് 17/2/2023. ഇന്നലെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ക്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല, അതായത് ഈ ഓപ്പൺ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഒരു ഡൗൺഫോൾ നോക്കാം, ടിൽ ദിസ് ക്ലോസ് വരയ്ക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു ലെവൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 42,055 ഫോർ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആൻഡ് 18,110 or 120 ഈ ലെവൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Yesterday we clearly discussed that if market after gap up open not sustain, if open is breaching, then we can see this target in Nifty and Bank Nifty. And two target on the upside we discussed yesterday. Gap up itself they reached this nearby this target, that means 42,055 and 18,110 to 120. See, exactly market took reversal from there. So see what is the area here. Here see 150, almost 150 is a high of this particular candle. 150. Bank Nifty, if you see, this high is 42,040. So exactly what we discussed yesterday, market is already done in the morning itself. See, you have to, whenever the market opening gap up or gap down, please logically you just think, who is giving this opening gap up, who is giving this open as a gap down? Just think logically, just logic. Okay, the logic is, if gap up opening, the buyers are strong, the buyers are giving opening above previous day high, right? If gap down opening, the sellers are strong, they are giving opening below yesterday's range, not close, yesterday's range. Okay, so once this open is not sustaining, then what is our thought process? What could be our thought process? The thought process is, so who are all giving this open, they are not stronger hand, they are weakers. So open is taken out, then they are weak, then selling pressure will come, market will come down. The same scenario as a ulta. Okay, if gap down opening, the open is breaching the first 15 minutes or 30 minutes itself, okay, open is breaching, then who is strong there? The strong is buyers, the buying pressure will come on the upside, the sellers are weaker hands. This should be your thought process whenever the market opening gap up above previous day range. Whenever market opening gap down, your thought process could be like this. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ നോക്കാനായിട്ട്. ആരാണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ തരുന്നത്? ഓപ്പൺ തരുന്ന ആൾക്കാർ സ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ, ഓപ്പൺ തരുന്ന ആൾക്കാർ സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുക. ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയർ സ്ട്രോങ് ആണ്, പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഓപ്പൺ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ വരുവാണ്, മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരികയാണ്. ഓപ്പൺ സെല്ലേഴ്സ് തന്നിട്ട്, ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ തന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഓപ്പണിംഗ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ദെൻ മാർക്കറ്റ് മൂവിങ് അപ്പ്. ഇങ്ങനത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എക്സാക്ട്ലി നടന്നു. എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പൺ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു, മാർക്കറ്റ് നല്ല താഴോട്ട് വന്നു. നിഫ്റ്റിയിൽ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ബ്രീച്ച് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ടുഡേസ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്? The discord is still going on with the Nifty and Bank Nifty. So there could be a great challenge for today or Monday, till the both people have to go the same direction. These friends have to travel, or this husband and wife travel in the same direction. Otherwise what will happen? One will go like this,
other one will go this way, then market will go sideways. This is how happening. Yesterday Nifty was strong, Nifty was so much bullishness showing, but the Bank Nifty in the morning, see morning itself Bank Nifty showing bearishness. Then what could be our thought trade process? Okay, today I will just explain today if gap down opening or flat opening. Okay, gap down or flat opening. Okay. Mark this open region. Any rejection coming from here, go for a short. Directly our target could be this value area high. What is this target? 18,000. Okay, if market rejection from 18,080, okay, 18,080 or 90, this region, you can take it 18,100, okay, 18,090, 18,090. Any rejection from here, go for a short towards 18,000. First target. Second target, this non-migration POC 17,960. This is one scenario if market opening gap down or market opening flat. Okay, this is one scenario in Nifty. If market opening itself any gap up, why? Because the selling was good in the Nifty, this is poor high, but we don't know when this will clear. Any acceptance above this particular POC, that means any acceptance above 18,100, 110, above 110, okay, above 110, go for a CE. If market opening flat moving up, any acceptance above 18,110, then go for a CE. The first target could be this high clearance. That means 18,160 you can target. 18,160 you can target towards upside. This is only two scenario which I am seeing now. If market opening gap up, any acceptance, go for a long. Okay, gap up, that means nearby 100, 18,110, okay, 120. If first opening is sustaining, again the open is sustaining, then go for a long on the Nifty. What could be the thought process in Bank Nifty? Bank Nifty, if market opening gap down, again same scenario, gap down, okay, gap down, any rejection from this particular zone, go for a PE towards this low clearing odds. Okay, so what is it? This high is 41,860. If getting rejection from this particular zone, go for a short towards 41,500. Why? Because this low is weaker hands. Non-migration POC not yet cleared. So this is how we have to plan our trade setup. Okay, any acceptance here, again any acceptance here in this particular zone, go for a long. This is a high clearing nodes towards 42,070. More up move we can see. So we need acceptance and rejection. 41,860. Rejection means we'll target this. Acceptance means we'll target this. So see, clearly I tell you, if market opening gap up, gap down, wherever market is opening, so mark this line. Okay, any acceptance above, go for 42,100. Any rejection from here, go for short towards this target 41,500. Simple setup in Bank Nifty, but Nifty how to be support the Bank Nifty to come down. So plan your trade setup accordingly. Okay, I'm not told in Malayalam, very sorry. So in Nifty, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോൺ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് 18,090. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു PEക്ക് പോകാം. ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്. ഈ ടാർഗറ്റ് 18,000. അടുത്ത ടാർഗറ്റ് നോൺ മൈഗ്രേഷൻ POC 17,960. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ കയറരുത്. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് മൂവിങ് അപ്പ്, ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. എനി അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ POC 18,100. 18,100ൻ്റെ അവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള 160, 170 എന്ന് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റ് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അപ്പ് മൂവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ സെറ്റപ്പ്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക.
ഓക്കെ, ഈ ലെവൽ എന്താണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ 41,860. ഓക്കെ, ഈ 41,860 870 ഈ റേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി റിജക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ടാർഗറ്റ്. അല്ല, താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോവുക, ഇതാണ് ടാർഗറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോ ഗ്യാപ്പ് ഡൗണോ അല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലോ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിലോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഈ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാൻ യുവർ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.